Hi friends, இன்னைக்கு ரவா ayala மீன் ஃப்ரை பண்ணுறேன். Okay, start. Okay, start now. Yo. Yo. ഉപ്പ് 1 ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, യെല്ലോ പൗഡർ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി. எதுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ண நினச்சுன்னா மீன் வாசம் வரக்கூடாது, அதுக்காக போட்டணும். அப்போ எலுமிச்சை ஒன்று half பகுதி half. அப்போதான் நல்லா மசாஜ் பண்ணணும். இப்போ கொஞ்சம் நேரம் நம்ம ஊற வைக்கணும். கொஞ்சம் நேரம் நம்ம ஊற வைக்கணும். காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் 3 டீஸ்பூன், cumin seed 1 teaspoon, Tamarind yellow powder 1 teaspoon, Garam Masala 1 teaspoon, ginger garlic paste 1 teaspoon, turmeric pulley 1 teaspoon. இப்போ மசாஜ் அப்போதான் மேலே தான் கொஞ்சம் 1 teaspoon போடலாம். கொஞ்சம் தண்ணி வேணும். கொஞ்சம் நல்லா மசாஜ் பண்ணுறது. இப்போ தேர்ட் ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு ரவா ஒரு கப்பு 250 ml ರವೆ ಇದೆ. ಅರಸಿ ಮಾವು
60 ml 1/4 cup ഊറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ உள்ள வச்சுட்டோம் இந்த மீனை. இப்போ நம்ம மசாலா அப்ளை பண்ணணும். மசாலா நல்லா உள்ள போடுறக்கு இந்த கட் பண்ணல அதை தான் நல்லா மசாலா உள்ள வைக்கணும். Garam Masala 1/4 teaspoon, Jeera 1/4 teaspoon, Coriander Powder 1/4 teaspoon, Chilli Powder, Red Chilli Powder, Kashmiri Chilli Powder 1/2 teaspoon. எல்லா மசாலா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எல்லா மசாலா மிக்ஸ் பண்ண அப்புறம் மீன் இப்போ எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணணும். நல்லா இப்படி தான் மெதுவாக தான் மிக்ஸ் பண்ணணும், இல்லைன்னா நல்லா வராது. Now இப்போ நான் எண்ணெய் யூஸ் பண்ண எண்ணெய்னா சன்ஃப்ளவர் எண்ணெய் மாத்திரை. இதுவே மாத்திரை, இந்த சைடில் மாத்திரை. ஓகே, நல்ல சூப்பராக இருக்கு. நல்லா சூப்பராக இருக்கு. சூப்பர் ஃப்ரை. ஃப்ரெண்ட்ஸ், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப், லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்க. அடுத்த வீடியோவில் நம்ம மீண்டும் சந்திப்போம். தேங்க்ஸ், பாய்.